Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Me desculpem pelo pequeno ajustezinho de ferramenta de tradução. É a primeira vez que nós realizamos essa ferramenta, então sempre tem essas dificuldades. Queria primeiro dar as boas-vindas. Boas-vindas a quem está nos assistindo e também a quem está no canal do YouTube. Qualquer dificuldade, por favor, avisem no YouTube ou avisem aqui no chat. Antes de começarmos, então, as nossas atividades com as palestras de Alain Cahier e de Hartmut Rosa, gostaria apenas de agradecer pelo fato deles estarem aqui e também pela oportunidade que nós temos hoje, na nossa condição em que as tecnologias de informação e comunicação estão bastante avançadas, de que se faça uma nova cooperação entre Norte e Sul. Com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, essa cooperação entre Norte e Sul chega em um novo patamar, onde instituições de ponta podem estar em diálogo com instituições que são instituições menores ou instituições que estão não no centro global, mas naquilo que se convencionou chamar em situações mais de periferia. Na verdade, é uma reorganização da relação entre saber, poder e instituições, em que instituições do mundo todo podem, em tempo real, colaborar. Essa live de hoje, esse seminário internacional, é uma oportunidade exatamente para fazer com que haja essa cooperação entre instituições em um novo patamar. Apenas dou as boas-vindas e passo a palavra a Paulo Henrique Martins, que vai apresentar a proposta que a gente tem da nossa seminário internacional e também passar a palavra para os palestrantes. Antes de eu passar a palavra para Paulo Henrique, eu queria apenas sinalizar que aqueles que estão aqui na sala Zoom devem colocar escolher o seu canal. Escolher o canal de inglês, francês ou espanhol aqui na ferramenta Interpretation. Ok? Escolha o seu canal para que vocês possam escutar a tradução. Muito obrigado. Paulo Henrique Martins, está contigo. Muito obrigado, André, pela introdução. Um prazer de estar aqui com o meu amigo Alain Cahier, estar também com o professor Hartmut Rosa e com outros colegas aqui, o Marco Ber e vários outros colegas que estarão aqui presentes. Imagino que esse seja um momento especial para nós renovarmos o nosso diálogo e a discussão de nossas estratégias na crítica teórica envolvendo o capitalismo central e o capitalismo periférico. Então, qual o problema proposto por este seminário? Em primeiro lugar, o problema está em reconhecer que o mundo está em pane, metamorfoseando a utopia do progresso em distopia do regresso. Algumas sociedades se encontram hoje em acelerada decomposição, ao passo que outras se veem presas em crises intermináveis. Precisamos buscar sair da via que nos conduz rumo a abismos cada vez mais próximos. Como construir novas direções na sociedade global? Será possível efetuar uma regeneração da crítica teórica, das práticas sociais e da imaginação política através da confluência entre ressonâncias e convivialidades? Como ficam as ciências sociais, que até aqui foram dispositivos estratégicos para o desenvolvimento de uma crítica teórica voltada para a defesa da liberdade de pensamento e de ação? E como ficam as instituições acadêmicas que foram responsáveis pela promoção de uma ética profissional implicada com os princípios transparentes da justiça nos planos da vida científica e da vida social em geral? Tais questionamentos começam a ser feitos de modo mais visíveis neste momento em que a sociologia dá sinais de dificuldades para explicar teoricamente o aprofundamento da crise civilizatória.
Este evento resulta, logo, de uma articulação espontânea de alguns intelectuais brasileiros que compartilham preocupações comuns com relação à perda de vitalidade da crítica teórica, com relação às ameaças de dissolução da ciência como atividade pública e aberta. O fato que este evento tenha surgido de uma articulação espontânea não significa que ele seja uma iniciativa acadêmica improvisada. Ao contrário, esta ideia reflete os questionamentos e preocupações atuais de centenas de pesquisadores brasileiros em dois níveis de reflexão. Um deles, mais normativo, preocupação com os fundamentos teóricos da crítica do capitalismo e de sua efetividade em termos de formações de públicos democráticos. O outro nível, mais institucional, preocupação com o próprio destino histórico das ciências sociais, da sociologia e das instituições acadêmicas que tradicionalmente deram sentido e valor à liberdade de criação, de expressão e de divulgação científica no trabalho de formação da opinião pública reflexiva nas esferas da formação da vida social e nacional. O caso do Brasil, em particular, é de extrema gravidade. A gestão desorganizada e sectária do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro está ameaçando diretamente a sobrevivência da universidade pública. Os cortes de orçamento para a educação superior, para o ensino, para a pesquisa e para as ações de extensão científica estão ameaçando fechar as portas de instituições centrais no país, como é o caso diretamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta ameaça está se expandindo igualmente como uma sombra sobre outras universidades no país, interrompendo um projeto muito bem sucedido historicamente, o da universidade pública, como dispositivo de organização da nação. De fato, no caso do Brasil e de outros países da América Latina, a universidade pública tem, tradicionalmente, um papel destacado na formação das organizações administrativas, jurídicas e culturais da sociedade nacional, da montagem de políticas públicas e da qualificação dos quadros dirigentes. Ela teve papel destacado, sobretudo, nas ações de inclusão dos indivíduos no universo da cidadania organizada. Ela permitiu acesso aos direitos básicos de diversos segmentos sociais, que em outras condições estariam excluídas dos benefícios da educação, do trabalho profissional, das ações públicas e do bem coletivo de modo geral. Nesse sentido, este seminário revela diretamente um dilema orgânico da vida intelectual das fronteiras do capitalismo, como é o caso do Brasil. Este dilema emerge no momento em que o neoliberalismo está promovendo uma estratégia colonizadora deliberada de destruição das sociedades nacionais na América Latina, com vistas a recriar entrepostos comerciais e de serviços que sejam funcionais para a expansão do sistema internacional de acumulação extrativista. Esta estratégia de destruição deliberada passa diretamente pela desarticulação das ciências sociais como programa teórico e institucional. Ela compromete as condições de produção de uma crítica teórica emancipadora e voltada para a promoção dos direitos ecológicos e políticos inalienáveis dos seres humanos à liberdade de viver, de gozar de justiça social e da defesa do bem comum como decisão universalmente compartilhada. Quem está promovendo este seminário? Como já esclarecemos, este seminário resulta de uma articulação espontânea de alguns intelectuais interessados na busca de saídas para os impasses teóricos e institucionais que vivemos nestes momentos caóticos e agravados pela pandemia. São impasses relacionados com dilemas normativos e filosóficos, por um lado, e por ameaças políticas diretamente relacionadas com a sobrevivência de uma vida acadêmica livre e criativa, por outro lado. Este compartilhamento de sentimentos acadêmicos solidários reuniu pesquisadores de diferentes instituições. Maria de Jesus Leite, coordenadora do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco,
que foi criado recentemente com o objetivo de promover os estudos de fronteiras do conhecimento, contribuindo para o diálogo entre as ciências e as humanidades, envolvendo instituições brasileiras e a Universidade Federal de Pernambuco e outras instituições internacionais. Maria de Jesus está aqui presente, um grande apoio indispensável na organização desse evento. Também temos, então, Genalto de Carvalho França Filho, que está aqui presente, está fazendo a tradução, coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal da Bahia. Também André Magnelli, fundador e diretor do Ateliê de Humanidades, instituição de livre pesquisa e ensino. Paulo Henrique Martins, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e Arthur Bueno, pesquisador da Universidade de Frankfurt. Ainda somos muito gratos a Arina Alba, Maria Eduarda Silva e o próprio Genalto França Filho, que estão oferecendo suas preciosas contribuições nas tarefas de traduções instantâneas em 3 línguas, assegurando o sucesso do evento. Como organizadores voluntários deste seminário internacional, aberto para o diálogo acadêmico transnacional, entendemos que nossa iniciativa não é um fato isolado. Ela revela o sentimento de indignação mais geral de todos os cientistas sociais preocupados com a crise vivenciada pela humanidade no momento presente. Também entendemos que esta primeira iniciativa tomada a partir de um grupo que assume voluntariamente os constrangimentos geopolíticos e institucionais da vida acadêmica nas fronteiras da colonialidade não deve se encerrar por aqui. Nossa intenção é que este evento favoreça novas articulações envolvendo as várias redes de que fazemos parte. Pensamos em especial naquelas redes internacionais que todos nós, de modo direto ou indireto, estamos envolvidos como um movimento convivialista internacional. Afinal de contas, todos aqui presentes estamos normativamente implicados com os compromissos políticos de reinvenção das condições materiais, simbólicas e morais de emergência de uma nova humanidade ecologicamente sustentável e inspirada no acesso ao bem comum. Por que Hartmut Rosa e Alain Cayet foram especialmente convidados para se pronunciarem neste evento? Há várias razões que nos levam a reunir esses 2 prestigiados intelectuais neste momento de virada histórica e normativa das ciências sociais e da sociologia e de reorganização das redes globais, nacionais e locais de produção de conhecimento. Em primeiro lugar, ambos os autores são intelectuais internacionalmente reconhecidos, com atuações ativas na formação de novos públicos acadêmicos e não acadêmicos interessados nos desafios de fundação de um novo projeto civilizatório mais inclusivo e democrático e que deve surgir das cinzas do neoliberalismo. Em segundo lugar, eles vêm inovando historicamente nas ciências sociais contemporâneas a partir de revisões profundas das tradições das escolas sociológicas alemã e francesa. Rosa é considerado por muitos analistas como o principal representante da 4ª geração da Escola de Frankfurt, que emerge com a crítica implacável de Adorno e de Horkheimer dos usos eticamente incorretos da racionalidade instrumental pela ciência e pela política na Segunda Grande Guerra Mundial. Cayet, por seu lado, é considerado também, por muitos outros analistas, como o principal revisor dos fundamentos da crítica anti-utilitarista que marca a tradição da sociologia francesa desde Durkheim e Mauss. Um terceiro elemento importante que une os 2 autores é que ele vem promovendo um deslocamento teórico importante dos modos tradicionais de interpretação e de julgamento da realidade social a partir deste contexto caótico em que está mergulhando a humanidade como um todo. Os paradigmas da dádiva e da ressonância emergem como procedimentos analíticos inovadores, neste momento em que a estabilização dinâmica da modernidade avançada está ameaçada de reprodução a nível planetário devido à aceleração das inovações técnicas e das estratégias de extração desgovernada das energias sociais e ambientais.
Tal ameaça vem revelando os perigos de destemporalização das instituições sociais em geral, com impactos diretos nos pactos coletivos voltados tradicionalmente para assegurar a convivência solidária das sociedades nacionais e dos projetos cosmopolitas. Contra tais ameaças globais, ambos autores estão fortemente engajados neste momento com a organização de novos empreendimentos voltados para reconectar a filosofia e as ciências sociais, em torno da reformatação do projeto da modernidade ocidental. Isto permite repensar o dom como uma ressonância no plano social, mas igualmente nos planos psíquico e afetivo. E, no lado contrário, entender a ressonância como uma capacidade inata dos homens para doar de forma generativa sua generosidade e solidariedade no momento em que se faz necessário recriar o mundo. Muito grato a todos e desejamos bom seminário para todos nós. Eu gostaria, então, de passar para o professor Hartmut Rosa. Please, Hartmut Rosa, can you now begin your talk, your speaking? Okay, yeah. Thank you very much, Paolo, for this kind introduction, and to all the organizers for this seminar. I'm really happy about it. I'm quite excited because it sounds very good, and it's a very international cooperation. And as you said, it's an important time, right, to do such a thing in Brazil because of the COVID crisis and the particular political situation, but also for the rest of the world. I think the good thing about Corona and the crisis is that we can bring together a group of people to discuss and to really seriously engage with each other about the future of our societies and of the world, right? I would love to be in Recife in person. I was there a few years ago in Recife and Olinda, and I liked it very much. It's extremely beautiful. I've even seen a Guns N' Roses concert there. It was pretty wild, and I will certainly not forget that. So I would like to share my screen with you. Let me try. I think it should be easy. I'll go like this. Can someone give me a sign? Does it work? Oh, okay, good. Thank you very much. All right. So I'd like to, because I also want to get in dialogue with the convivialists, with Alain Caillé and the convivialist thinking. So I chose the title, The Resonance Conception of the Common Good. I want to end with a common good. And those of you who might know something, I've written about the locomotive on the left hand. It's the Motorhead cover Orgasmodron, about the speed of modern society and the necessity to speed up society all the time, but also about its consequences, about the burnout of individuals, about the burning out of the atmosphere, the heating up of the atmosphere, and so on. So I want to proceed in 3 steps. At first, I want to give you my conception of modernity, right? Of what a modern society is, because I've written the book on social acceleration. It's also available in Portuguese, in Brazilian, in fact. But now I've broadened the concept a bit, and I claim that a modern society is characterized by the mode of dynamic stabilization. I will define that in a minute. And I claim that the consequence of this mode of dynamic stabilization, or of social acceleration, if you like, the consequence of this is that we live in a permanent mode of aggression towards nature, towards other human beings, also in politics, and of aggression towards ourselves. And therefore, in the second step, I want to contemplate about what would be a different way of being in the world, of relating to the world, a different set of institutions, but also a different form of, the world relationship, which is my basic concept. How do we relate to the world, to the world? And for me, the question is, what are the different forms of relating to the world? And what I want to say is that at present, in a capitalist modern society, our basic form of relationship to the world is a relationship of aggression, and I want to replace it by a relationship of resonance. But resonance is not just an attitude, a state of mind, but it's a social and institutional form of being together, but also of interacting together. And therefore, in the last step, briefly, I want to kind of present you with a vision
of a new conception. You could say, I believe, a convivialist conception of the common good. And the essence of the common good is not some substantive achievement or some economic parameters or so, or political parameters even, but forms of relationship. My claim is that we can think of the social bond and therefore of the social good we seek to realize if we manage to establish and maintain resonant forms of relating to each other, relating to nature, relating to history, and so on. Hartmut, I think you should speak a little slower. Yes, I'm sorry. Yes, okay, yes. I know I always have this problem here. Okay. I will slow down, yeah, okay. No acceleration. Yes, okay, deceleration, yeah, okay. Yes. Okay, so the first step is, how can we understand modern society? And as you see here, my claim is modern society is an age of social acceleration, of speeding up social life and society, or of dynamizing social life and society. And here's my definition of modernity. I know that particularly in Brazil, some people think we should give up the concept of modernity altogether. I don't think that's a good idea, because for me, modernity is not a good thing, and it's not a normative thing. It is a structural reality, and this structural reality has the following form. A society can be called modern when its mode of stabilization is dynamic, and that means that it systematically requires material growth, technological acceleration, and cultural innovation in order to reproduce its structure and to maintain the institutional status quo. Now, this might sound technical to you, but in fact, it's a quite easy idea. The idea is that our societies in Brazil, as in Europe, or in the United States, as in China, these societies need to permanently speed up, to permanently innovate, and to permanently achieve economic growth in order to maintain what we have. And when I talk about maintaining what we have, I mean the institutional structures of our world, in order to maintain the jobs, in order to maintain the healthcare system, in order to maintain the educational system, and so on. We need to run faster and faster each year. We need to come up with innovations, and we need to achieve economic growth. So the basic reality of such a modern society, the basic reality of acceleration society, so to speak, is a reality where you permanently have to run upwards a downward escalator, right? It's like standing on an escalator which puts you down, and then you have to run upwards in order to maintain your position. This is true individually. We as individuals have to run faster and faster each year just to stay in place. But also companies or whole countries. Brazil has to become more productive, faster, more innovative in order to maintain its position in the global order. We can blame this on, with Karl Marx, on the capitalism, right? The capitalist logic of money, commodity. What's the problem? Oh, no problem. Yeah, okay, but I'm sorry for this, because I think I cannot change it at present. But I do not read the screen anymore, right? I will just so you can do without the screen. So you see only, yeah, you only see parts of it, right? Yeah, okay. Okay, so the idea is that money is only invested when there is the prospect of creating more money. That's the logic of dynamic stabilization or of social acceleration. And by consequence, society speeds up incessantly by technological acceleration in transport, or in communication, and also in the production of goods and services. There's also a speed up in the rates of change. The society changes at faster paces. And by consequence, we as individuals try to speed up our pace of life, our course of life, right? Okay. So as I have said, I think this leads to a
permanent form of being in aggression towards the world. You know, in the morning when you wake up by the alarm clock. I find this very interesting. It's the alarm clock. You are alarmed to the world, so to speak. You're already in a mode of alarm. I have to catch the bus or go to the office or finish the deadline or make it to the meeting and so on, right? And the dominant form of social interaction is by competition and by a logic of I call it parametric optimization. This means that all forms, all processes of life now are turned into digital parameters. For example, you can check in the evening how many steps did you make per day, right? Or but also, what is my blood pressure? What is the oxygen level of my blood? For example, my heart rate or so. But also, what is my standing on the social science citation index, or on the impact factor list, on what is my evaluation for my teaching, and so on. So there are always, or how many followers do I have on Facebook or on Twitter? How many likes did I get for my publication, and so on. So there are parameters all over the place in public life, in private life, in business life. And what we try to do is to improve our parameters. I need to get more publications. I need to create more research money. I need to improve my impact factor. I should make more steps per day. I should have more friends on Facebook, and so on, right? So it's a whole array of parameters, and we need to optimize them, to improve them. That is our basic everyday mode of being in the world and of relating to the world. It's a mode of aggression, and it's targeted towards optimization, improvement. So I just said that, right? Our dominant mode of approaching the world of people, of things and interaction is a mode of aggression. And you can actually see it in our ecological problems. By the way, of course, in the Amazonian region, but not just there. It's aggression against the forest, but it's also aggression against the oceans, which we fish, right? It's aggression against the climate in more general. It's basically aggression against the nature, because we extract all those precious things from nature, and then we pollute nature at a pace which is too fast for nature to recreate and regrow. And I believe that this basic stance of aggression is now also turning political, because those who have a different opinion, a different form of life, right, they are turned from our fellow citizens into obstacles and hindrances and even enemies. There are very interesting there's interesting political research at the London School of Economics, for example, who shows that in political culture something is changing, because those who have different opinions no longer kind of are ready to debate their opinions with each other. They just want to silence the others. They should go away. They should shut up, or they should be locked up, as Trump said to Clinton, but the liberals would like to lock up Trumps, right? Or the Republicans. And in England, you have the same. Those who were for the Brexit want those who are against it to be silent, to be locked up, to be shut down or evaporated. And I think in Brazil it's similar. For Bolsonaro, all we social scientists are communists that deserve to be imprisoned, right? But on the other hand, those who hate Bolsonaro probably think similarly. So you see, the mode of aggression is also turned into a political mode. The others, those who have different beliefs, different interests, a different language, a different color, a different sex, or a different orientation, are more and more turned into objects of aggression, or into enemies or obstacles, right? And I believe there's also aggression towards ourselves. You can really see this in socio-psychology, right, and in psychological research, that people turn aggressive towards themselves because we are never good enough, right? We want to, in Brazil, I believe from what I've read, right, the body is a permanent sphere of aggression, right? We have to improve the eyes and the wrinkles and the weight and everything, right? But also our psyche, we're never fast enough, never good enough. So it's a kind of autoaggression.
And the consequence can be a burnout. I no longer feel myself. I no longer feel connected to life, right? So my claim is this logic of acceleration leads to a burning up of the atmosphere, to a kind of attitude where we want to burn our political opponents, and we are burning out from the inside. So you could say this logic of capitalism, or the logic of dynamic stabilization, needs too much energy, physical energy that heats up the atmosphere, political energy that turns us into bitter adversaries, and psychological enemies which threatens us with a situation of burnout, right? So on all three levels, we are not in a mode of solidarity or social connection, but in a kind of silent aggression. So I would actually, I mean, these slides are not so important. I just want to make the additional claim that what happens, what this turns us into, is a state of alienation. And alienation is a distortion in our way of being in the world, of relating to the world. Right? You could say it's a failure to appropriate the world, or with our colleague Rahel Yegi, you could say it's a relation. We are related to the world in a non-relational manner, right? It's a relationship without true relation, right? And if we really look phenomenologically, what is alienation? It's a state of being in the world where you feel disconnected. Yes, I'm together with these people, but somehow they don't reach me and I don't reach them. That's a state of alienation, right? Or I am in this landscape, but somehow I've lost the capacity to connect to it. And it's always, I mean, the consequence is always, it's a twofold distortion. On the one hand, the world outside stops to speak to me, to call me, or if you so like, right? I have the feeling that the world out there is cold and gray, or silent and indifferent. And I have the feeling that within me, it's the same situation. I don't feel myself. I'm mute or deaf or dumb, right? So it's this lack of affection on the one hand. Nothing affects me, nothing touches me. And it's a lack of self-efficacy on the other hand. I have lost the capacity to reach out and to connect with you, to appropriate music or books or nature or another culture or so, right? So the connection between the subject and the world seems kind of inert, right? It's no longer a vibrating, pulsating connection. So this leads to the question, what is the opposite of such an aggressive mode and of an alienated form of being in the world? And this is, and now I'm kind of jumping right to the opposite. I think what we need to do together in Brazil and Argentina and France and Germany is to think about what would be a different way of being in the world, of relating to the world, right? What is the opposite of aggression or of alienation? And my claim is, before I know how to do it politically, I don't know how to do it politically, but I have an idea what it is. It's a resonant form of being in the world, and resonance is the opposite of alienation, right? So we need those two elements, that the world can touch me, can speak to me, or can move me actually. And when I say the world, I mean the people I encounter, some music I might hear, some nature I experience when I walk through the forest or in Recife, certainly the ocean or so, right? But also some ideas I hear, some books I might read, some work I'm doing that in the first place, it touches me, it moves me, it calls me, you could say with Bruno Latour, the French sociologist. And on the other hand, I'm capable of reaching out, establishing contact with the people I'm working with or I'm living with nature, with the work I'm doing and so on. So resonance is not a subjective state of mind. It's not mindfulness, right? Because resonance is a form of relationship, and it has four elements. The first element is that something truly moves me or touches me. So I feel really called by something in the world. It's like we do such a Zoom conference. I'm pretty sure many of you have done Zoom conferences over the past couple of months. And we know what it means to be alienated in such a setting, right? You sit there and you're bored. It's difficult to concentrate, and your mind wanders and you think, what am I doing here?
right? It's always a day in, day out, always the same screen, and I'm not called, I'm not touched, I'm not moved. So resonance starts when all of a sudden you see someone, maybe an old friend, or someone smiles, or someone has a great idea, and then you feel called, you feel touched. That's the first element, affection. The second is emotion. You answer to it, you reach out and establish connection. I think we underestimate the second element, self-efficacy. It is a kind of inner capacity, but it's also requires then, of course, that the world is kind of is reaching out to you, and you're reaching out to the world. I establish contact. In this conference with Recife, right, in this seminar, we really talk to each other. And resonance always, it's, you know, I use the shortcut to say it's listening and answering. And but it's both in a qualified sense, not in what time is it, it's 5 o'clock. That is not a resonant exchange. Listening means something you say really touches me, or it makes me think, it gets me started. And then I produce an idea of my own. I start to think, I reach out, and then we establish connection. Resonance is in between. It's not in me or in you, it's in between us, right? And it's not only through ideas, it's physical. That's why it's hard to establish resonance through Zoom. It's not impossible, but it's difficult because we cannot look each other in the eye. I think if I look like this, you probably see my eyes and my face, but I don't see your face. I have to look down here, then I see you, but now I don't, but now you don't see me anymore. And resonance is also something that goes through the face and the eyes. The human face, the human mind, your whole human body is geared towards resonating through the face and the body, right? And also physical co-presence, being in a space together where we all feel the warmth of the sun or hear the noise from the children playing outside. That creates a physical sphere of co-presence and of resonance. And now we don't have it. I have to forget to block out my whole landscape, right? This kind of forces, and I have to block out your surrounding too, because it's not relevant to me. So this setting really forces me to almost in an alienated mode of existence, right? But nevertheless, it's possible to also contact, to establish resonance even through Zoom. But and if we establish it, then a transformation happens, right? In a dialogue, in a conference like this, it's easy to see what I mean. Because if I only say what I always say, you know, if I go like this, resonance has 4 elements: affection, emotion, transformation, uncontrollability, and so on. And then there is no resonance. But if all of a sudden I hear something, or you ask something, or you say something, Alain says something, or in the discussion something comes up I had never thought of before, then I start to work with a new idea and to try to answer. And then there is a transformation. After the conference, after our meeting, I will think about the world somehow differently than before. And if this is a resonant experience for you, then the same happens to you too. You will not be the same, not exactly the same after this meeting. And sometimes there is a really a deep resonance. And then people tell you, after this experience in the forest or in the monastery or wherever it is, I was a different person. You know, this is what we always encounter in sociology. When you do biographical or narrative interviews, people tell you, I was in such and such a state, and then I read this book, or then I met this person, or then I heard this music, and after that I was a different person, right? So resonance has this capacity to transform us and the thing we are in touch with, right? But the final element of resonance is that it's kind of uncontrollable or indisposable, as it's translated into Spanish. It's not yet translated into Portuguese, unfortunately, and not the book, because I've written a book on this, right? But what for me is important is that these relationships of resonance cannot be engineered and not be predicted. It might happen today in our seminar, but it might not happen, because in the end, all of us might say, yes, we somehow talked past each other. We did not really discuss with each other. That's always possible. You cannot guarantee it. And worse, even if as a resonance happens, you cannot predict what the outcome will be. So in a seminar like this, it's very easy, this idea. What I mean is, we might get into deep resonance, but no one can say what kind of thought will be the conclusion we reach or the lesson we learn.
right? So resonance is unpredictable, and therefore, this is my key argument. Resonance is at odds, it's opposed to the logic of optimization, right? Because if we do parametric optimization, I want to improve something. I'm goal directed. I want to have more steps per day. I want to have a higher impact factor. We want to have more students per year. That's not resonance, right? That's parametric optimization. Resonance is unpredictable. You don't know if it happens, and you don't know what the outcome will be. So a resonant mode of being together is different from the aggressive or alienating mode of being, or optimizing mode of being together, right? And now I have to speed up a bit because my time is running out. This is not so difficult, right? My idea is that those relationships of resonance have 4 axes, or 4 dimensions, you could say. One dimension of resonance is social. In love, when you fall in love with someone, it is about resonance. You feel deeply touched and moved, and you hope that you can reach out to the other person and establish contact, right? But there's also a different form of resonance in friendship. I really do care for my friends, and I believe, and they do move me, and I'm confident that I can reach out to them. And I believe that politics, democratic politics, only works if it establishes a sphere of resonance between citizens. I will, in my very last sentences, come back to this. But the second dimension of resonance is with things. We are physical, material beings, and we get in resonance with the things we work with, and with the things we live in, right? My house, my garden maybe, but also my furniture, right? But and even the computer I work with, right? And also the objects we work on, the dough for the baker, or the wood for the carpenter, or the plants for the gardener, or the text for the journalist or the scientist. You work on a text, you get in resonance with the text you write, the book or the essay. It speaks, but it doesn't exactly say what you want. And then you feel self-efficacy, you transform the text, and the text transforms you, and so on. The third axis I call vertical or existential resonance. And I claim that human beings, they need and they seek a sense of connection to the ultimate reality. And we have different conceptions of this ultimate reality. For some, it's God. I think this is precisely what the idea of God stands for, that at the heart, at the bottom of our existence, there is an answering reality called God. And when you pray, you try to establish connection between your innermost being and the outermost reality. But for others, it's not God. They have this sense in nature, the forest, the ocean, the mountains, whatever it is. There's a deep, our innermost core is nature, and we establish contact to nature in the desert maybe, or in the garden, or wherever it is. And for others, it's art. When I listen to this music, whatever music it is, you somehow feel the heart of existence vibrating, so to speak, right? So I call this vertical or existential axis of resonance. And there's also, and then I'm done with those axes, the possibility and the need to be in resonance with ourselves, to feel our body and our mind, maybe our dreams or our psyche and our biography, right? So sometimes you see it in literature, people remember something that happened in the past. And I believe our relationship to it should not be instrumental, a relationship of control or domination or so, but a relationship of resonance, listening and answering to it. And this brings me to the end. This brings me to the end. This brings me to the end. Okay. That I believe we can now think, I believe really we politically need a conception of the common good. Without it, we are kind of politically alienated, right? But we cannot define this common good in substantive terms, as I said in the beginning, right? But we can think of a society that establishes those axes of resonance for its members and citizens. And then there are 5 potential or vibrating axes of resonance. The one is, we have to think of the relationship between citizens as relationships of resonance, listening and answering to the others, not trying to silence them, right? Or to gain a hegemony in order to kind of overcome the others or to dominate the others. No, I'm in favor of the Republican idea
of democracy. Listening and answering to the other voice, and then transforming into a kind of common conception of where we want to go. And secondly, there needs to be a relationship of resonance between the citizens and the political institutions, the government, the parliament, the authorities, right? And the administrations should be in a kind of resonance with us. They have their own voice, their own laws, and their own ideas, but they are resonant with us as citizens. And in the material dimension, I think we need to regain a sense of resonance with nature. Nature is not the thing we use or the thing we shape. It is something we use and shape too, but we can be in resonance with it, listening and answering. That does not mean to kind of just follow nature. We don't know what nature says anyway. But it's also not just we dominate and things. It's a mode of resonance which leads to permanent transformation of ourselves, but also of the natural surrounding we live in. And finally, I believe we need to regain a sense of resonance with our own history. Being in resonance with history does not mean that we have to be as we always were. We just have to do what history wants or tells us. But we can get in a mode of resonance, answering history. For Germans, of course, this is vital, right? Because to be in resonance with history also means we don't want to repeat some of the things we did in the past, right? But nevertheless, I think it's vital to regain a sense of how our past is connected with the future we want to shape, because this is what we have lost today, a sense of being in resonance with future generations and with past generations. I think this is, convivialism has this, from all the readings I know in the manifesto, it tries to regain those axes of resonance, and then also between our society, let's say Brazilian society, whatever it is, right, or European society, and those beyond. If we really want to find our way to a resonant mode of social being, to a resonance conception of the common good, then we have to care about the fate of people elsewhere in Africa or in Bangladesh or wherever it is. We cannot kind of be inimical to them, but we have to establish resonance with them also in order to establish a resonant society within ourselves. That's what I wanted to tell you. The resonance conception is already in a kind of condensed version in the acceleration book. Thanks a lot for your attention. Sorry for being so fast and so long. Por favor, Alan Caillé, muito obrigado por estar presente. A palavra é sua, você tem 30 minutos. Ok, merci beaucoup. Je voudrais remercier pour commencer, bien sûr, Andrea Magnelli, Paolo Henrique, non seulement d'avoir organisé cette réunion, mais de l'avoir présentée en situant bien les enjeux principaux, c'est-à-dire en disant que notre problème, c'est à la fois le statut des sciences sociales aujourd'hui, leur déclin, leur perte de signification, et notre aspiration à trouver de nouveaux fondements pour la politique. Et je crois que c'est remarquable d'avoir posé ces deux questions en même temps, parce qu'elles sont étroitement liées. Elles sont presque toujours séparées, mais en réalité, elles sont étroitement liées. Je crois qu'on pourrait dire que les sciences sociales n'ont été fécondes scientifiquement, elles n'ont porté des fruits scientifiques, que lorsqu'elles ont été inspirées étroitement par des enjeux à la fois existentiels, éthiques et politiques. On pourrait dire que lorsqu'elles ont résonné d'une certaine façon avec le monde, avec la politique, avec la vie des individus. Et réciproquement, les hommes, les humains n'ont pu inventer de nouvelles manières de faire société, de nouvelles formes de vie sociale dans la modernité, que lorsqu'ils ont été inspirés par les travaux des sciences sociales. Donc je dirais, il ne faut pas être savant ou politique, comme disait Max Weber, il faut être savant et politique en même temps, parce que les deux sont étroitement interdépendants. Et puis bien sûr, je vous suis très reconnaissant d'avoir organisé cette rencontre avec Hartmut Rosa. Nous nous sommes croisés, Hartmut et moi, il y a 2 ans, je crois, à Florence, à l'invitation de notre amie, la philosophe Elena Pulcini, une philosophe italienne, maussienne, convivialiste. Très malheureusement, Elena est morte du Covid il y a 2 mois à peu près, et je voudrais dédier mon intervention ici à la mémoire d'Elena.
Dans cette rencontre avec Hartmut, nous n'avons pas eu vraiment l'occasion de discuter. Je pense qu'ici, c'est une bonne occasion d'aller plus loin, et d'autant plus que Hartmut vient de présenter un résumé extraordinairement systématisé, axiomatisé de toute sa trajectoire, de toute sa pensée, et ça facilitera, je crois, beaucoup la discussion. Peut-être pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, les choses sont vraiment très claires. Pour essayer d'approfondir cette discussion, je procéderai en deux temps. Dans un premier temps, j'essaierai de situer les enjeux du côté de la science sociale, où en est la science sociale, et pourquoi est-ce que la discussion entre ce qu'on peut appeler le paradigme de la résonance et le paradigme du don est important. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de préciser un petit peu les enjeux politiques. Qu'est-ce qui nous permet d'espérer bâtir une nouvelle philosophie politique qui soit à la hauteur de l'époque. Sur la question des enjeux scientifiques, Paolo l'a dit tout à l'heure, Hartmut est considéré comme le représentant de la 4e génération de l'école de Francfort. Symétriquement, le MOS, la revue du MOS, peut être considérée comme l'héritière principale du groupe français qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, dont les principaux représentants sont Cornelius Castoriadis, Claude Lefort ou Jean-François Lyotard. Il y a toujours eu entre ces deux écoles de pensée des rapports un peu compliqués. Et le MOS, la revue du MOS, n'a pas eu de vrai dialogue, de vraie discussion avec les 3 premières générations de l'école de Francfort. Adorno, après la guerre, est devenu trop pessimiste pour qu'on puisse imaginer avec lui un projet politique, ou même scientifique d'ailleurs. Habermas, beaucoup de Maussiens sont très sympathisants d'Habermas. On les appelle les Habermosiens. Il y a un dialogue qui peut continuer, mais malgré tout, je pense que Habermas est resté, n'a pas donné assez d'importance à la dimension agonistique des rapports sociaux. Je rappelle que le Mauss, bien sûr, s'inspire de Marcel Mauss, de l'essai sur le don, et que le don dont parle Marcel Mauss est un don agonistique. C'est une forme de guerre. C'est une forme de guerre qui produit la paix, mais qui produit la paix à travers la rivalité. Bien, Habermas nous paraissait trop rationaliste et trop pacifique en quelque sorte. Avec Axel Honneth, 3e génération de l'école de Francfort, nous avons commencé à avoir des discussions puisque le thème de la lutte pour la reconnaissance, qui est le thème central de Honneth, entre en résonance très étroite avec l'essai sur le don de Marcel Mauss, puisqu'on voit bien dans le don qu'étudie Marcel Mauss, notamment dans les formes de Potlatch ou de Kula, que ce qui est en jeu, c'est une lutte pour la reconnaissance à travers le don. Mais il me semble que Honneth a une vision presque exclusivement normative de la lutte pour la reconnaissance. Il se demande quelles seraient les bonnes conditions pour qu'il y ait une véritable reconnaissance, et il ne voit pas les relations avec la question du don. Il l'a laissé de côté. J'ai pensé à un moment qu'on pourrait discuter là-dessus, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Rosa, de son côté, ne parle pas de don. Mais curieusement, tout ce qu'il développe et tout ce qu'il nous a exposé tout à l'heure m'évoque systématiquement la question du don. La question du don, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait traduire presque systématiquement tout ce que dit Rosa en termes de résonance dans le langage du don et réciproquement, et d'ailleurs qu'il faut le faire. Je vais essayer de le faire très rapidement tout à l'heure, mais j'ajoute 2-3 points pour situer la comparaison entre l'école de Francfort et l'école du Mauss, issue de socialisme ou barbarie. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux courants de pensée et qui les singularise dans le paysage des sciences sociales? C'est bien sûr le refus absolu de séparer la science sociale ou la sociologie de la philosophie. C'est au contraire le désir de développer une sociologie qui soit à la fois une éthique, un condensé de choix existentiels et qui ait des implications politiques. Ou pour le dire autrement, tous les deux courants s'inscrivent dans le champ de la science sociale
ou de la sociologie, mais la sociologie qu'il voit, c'est la même chose que la science sociale, entendue de manière générale, philosophie politique incluse. Après, les démarches ne sont pas tout à fait les mêmes. Les principales références de l'école de Francfort, ce sont les philosophes allemands, c'est Kant et Hegel principalement, puis d'autres bien sûr. Alors que les Français, notamment le socialisme ou barbarie, s'inspiraient davantage de Merleau-Ponty, peut-être davantage de la psychanalyse, notamment de Lacan en France, et puis bien sûr le Mauss s'appuie principalement sur ce qui nous semble être la découverte première de Marcel Mauss dans l'essai sur le don. Découverte, si elle est vraie, qui est fondamentale, puisque Mauss pensait avoir, avec le don, plus exactement avec ce qu'il appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre, il pensait avoir découvert, je le cite, ce qu'il appelait le roc de la morale éternelle, le roc de la morale éternelle, et on pourrait dire le roc du rapport social. Le roc du rapport social, presque l'infrastructure des sociétés. Ça, on le comprend si on prend une définition assez générale du don que je propose la définition suivante. Je dirais le don que l'on peut penser après Marcel Mauss, le don, c'est la forme générale du rapport social entre les sujets humains, lorsque les sujets humains se considèrent comme des personnes vues dans leur singularité. C'est la forme générale du rapport entre humains lorsque les humains se considèrent comme des personnes vues dans leur singularité. Alors, où est-ce que j'en suis là? Je voulais ajouter autre chose. Voilà. Oui, ce que je disais donc, c'est que c'est avec la sociologie et la philosophie de Hartmut Rosa que, je crois, les amis du Mauss se sentent le plus en harmonie et le plus en résonance, quoique Rosa ne parle pas de don. Mais je pense qu'on peut traduire ce qu'il dit en termes de résonance, qu'on peut le traduire dans le langage du don. Je vais essayer de résumer très très brièvement le résumé qu'a donné Rosa de sa conception de la résonance. Ce qui est très important pour nous, c'est que Rosa se situe directement sur le terrain de la philosophie en posant la question centrale de la philosophie. Quelle est la vie bonne? C'est curieux aujourd'hui pour des sociologues de prétendre répondre à la question des philosophes. Qu'est-ce que la vie bonne? Bien, la vie bonne, c'est une vie dans laquelle les relations entre les sujets provoquent, il l'a dit, des émotions, des sensations, des sentiments, des désirs, de nouvelles idées, de l'inspiration, etc. Ça fait du sens, ça bouge, ça touche les gens. Bien. Et ce qui est vrai des individus, au niveau des individus, est vrai pour la société elle-même. Ça, c'est la dimension politique de ce que disait Rosa à la fin. La bonne société, la société bonne, c'est la société dans laquelle on se parle, on s'écoute, on se répond. On se parle, on s'écoute, se répond. Tout ça, ça peut se dire également dans le langage du don. La vie bonne, c'est la vie dans laquelle la relation avec les autres est une relation de don, c'est-à-dire une relation dans laquelle on sait demander, on sait donner, on sait recevoir, on sait rendre. Et la bonne société, c'est une société, la société démocratique, dans laquelle les sujets, les membres de la société savent se demander les uns aux autres, savent donner, se donner, savent s'écouter, savent recevoir et savent rendre. Voilà. En fait, on a le même discours avec des signifiants ou des symboles ou des concepts centraux différents, mais qu'on pourrait traduire. On pourrait traduire, et je résume en disant, une relation de don réussie, c'est une relation qui parcourt tous les cycles du don, demander, donner, recevoir, rendre. C'est une relation qui résonne entre les partenaires du don. Mais réciproquement, on pourrait dire qu'une relation qui résonne, une relation entre les sujets, c'est une relation entre des sujets qui savent se demander, donner, recevoir, rendre. Et la même chose est vraie dans le rapport avec la société, dans le rapport avec la nature. On peut donner à la nature, demander à la nature, Alain, you're mute.
The audio is okay. Ton micro est fermé, Alain. Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Bien. Voilà. Donc je pense qu'on a là deux approches différentes, avec des styles argumentatifs différents, mais qui fondamentalement visent la même chose, disent la même chose. Et je crois que si on réussit à articuler ces deux approches, on commence à avoir des fondements très solides pour un renouveau de la science sociale générale et de la philosophie. Bien sûr, ce n'est pas un fondement exclusif, c'est un fondement en dialogue, en discussion avec d'autres écoles de pensée, avec les théories du care, avec les théories de la reconnaissance, avec la pensée en philosophie de la donation, de la Gegebenheit, etc. etc. Mais je trouve qu'il y a là un véritable motif d'espoir dans l'avenir d'une science sociale renouvelée. Mais je le disais tout à l'heure, la science sociale ne marche scientifiquement que si elle est animée par des enjeux politiques. On pourrait montrer que tous les grands auteurs de la tradition de la science sociale, bien évidemment, sont indissociablement des savants et des politiques. La plus grande partie de l'économie politique a servi à légitimer le libéralisme, d'autres auteurs aussi, comme Tocqueville, Max Weber à sa manière, c'est un libéralisme particulier. Durkheim, c'est le penseur du socialisme, Marx, bien sûr, c'est le penseur du communisme, etc. Et on ne peut pas séparer l'œuvre scientifique de l'inspiration politique, humaine et existentielle. Si la science sociale, comme le disait Paolo dans son introduction, si la science sociale, pour l'instant, donne l'impression de tourner en rond, de ne pas avoir de prise suffisante sur le monde, de ne pas être à la hauteur des enjeux du monde, eh bien, je crois que c'est parce qu'elle ne sait plus à quelle philosophie politique se raccrocher. Et là, j'en viens à mon deuxième point, la question du convivialisme. La situation du monde actuel, elle est très facile à diagnostiquer. Nous vivons sous la domination d'un capitalisme rentier et spéculatif et de son idéologie, le néolibéralisme. Cette réalité du capitalisme financier, du néolibéralisme, s'est répandue sur le monde entier. Sur le monde entier. Et pourquoi est-ce qu'il triomphe? Qu'est-ce qui fait sa force? Et bien sûr, il y a de multiples raisons. Ce capitalisme dispose de sommes d'argent absolument colossales. Avec l'argent, il dispose des armées, il dispose de la police, il dispose même très souvent du crime organisé, des mafias, il dispose des médias, etc., etc. C'est une puissance absolument colossale. Mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous ne réussissons pas à nous opposer de manière suffisamment efficace au néolibéralisme, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi parce que nous n'avons plus de philosophie politique à la hauteur des enjeux actuels. Nous sommes les héritiers de 4 grandes idéologies de la modernité, je l'ai nommé tout à l'heure, le libéralisme, le socialisme, le communisme, l'anarchisme. Eh bien, ces idéologies ne nous permettent plus de penser le monde actuel. Elles ne sont pas mortes, nous sommes les héritiers de ces discours-là, mais elles ne sont plus à la hauteur des enjeux contemporains. Pourquoi? Pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est qu'elles ne permettent pas de penser le rapport à la finitude de la nature, le rapport à la nature. Elles pensaient que la nature était quelque chose d'externe au rapport social, que la nature était une source de ressources infinies, sans fin. Bon, ce n'est pas le cas. Elles ne nous permettent pas de penser le rapport à la nature, première chose. Et deuxièmement, elles ne permettent pas de penser l'état actuel du monde, qui est cet état de la globalisation. Et en plus de la globalisation via Internet, quelque chose de très, très particulier. Donc, nous sommes en manque d'une philosophie politique alternative qui permette de nourrir la science sociale. S'il n'y a pas d'horizon normatif, d'horizon politique, d'horizon existentiel, alors la science sociale tourne à vide. Il n'y a pas de philosophie politique alternative, eh bien, convivialisme, c'est le nom de cette philosophie politique alternative qui se cherche.
qui se cherchent au-delà du libéralisme, du socialisme, du communisme ou de l'anarchisme, qui essayent de les combiner d'une certaine manière et qui essayent aussi de les dépasser, on dirait en allemand, de les aufheben, d'aller plus loin en les conservant. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut réussir ce pari de dépasser les idéologies politiques héritées pour avoir des armes suffisantes contre le néolibéralisme? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Le fait que le second manifeste ait été signé par 300 personnalités intellectuelles connues, dont Hartmut Rosa, et vraiment j'en suis très très content, 300 personnalités mondialement connues de 33 pays différents, qui viennent d'horizons politiques ou religieux différents, de traditions politiques et religieuses différentes, c'est un motif d'espoir. Vous le savez, toutes ces personnes, face à l'urgence des défis contemporains, se sont mises d'accord pour partager 5 principes et un impératif catégorique. Je les nomme très rapidement pour finir. 5 principes. Le principe, d'une part, de commune naturalité. Ça, c'est les enjeux écologiques, bien évidemment. Nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature, nous sommes en résonance, si possible, avec la nature. Principe de commune humanité, ça pourrait être le principe communiste. Principe de commune socialité, ce qui fait la richesse de nos vies, qui les fait résonner, c'est la richesse du rapport social, c'est la base du socialisme, d'une certaine façon. Principe de légitime individuation, il est naturel, il est normal, il est légitime que chacun veuille voir reconnue sa singularité. Ça, c'était l'idée centrale de l'anarchisme. Principe d'opposition créatrice, l'opposition est nécessaire, elle est légitime, elle est féconde, elle est productive, aussi longtemps qu'elle ne tourne pas au massacre. Et là, on reprend la formule de Marcel Mauss, il faut savoir s'opposer sans se massacrer. Ça, c'est l'inspiration du premier libéralisme, du libéralisme politique. 5 principes qui sont traversés par un impératif catégorique, parce que c'est le défi actuel de l'humanité, tant dans son rapport à la nature que dans son rapport à elle-même. Cet impératif catégorique, c'est l'impératif de maîtriser l'hubris, de maîtriser la volonté de toute puissance, qui est au cœur, bien sûr, du néolibéralisme et du capitalisme financier. Voilà les principales idées du manifeste convivialiste. Eh bien, je pense que si le convivialisme devient crédible politiquement, si elle permet de rassembler des énergies qui sont pour l'instant éparpillées, alors les sciences sociales retrouveront leur vitalité parce qu'elles sauront quelle est leur tâche. Je vais détailler un tout petit peu. Pour finir, quelle est leur tâche actuelle? On le voit bien. Leur tâche actuelle, c'est d'accompagner tous les mouvements d'émancipation, à la fois d'émancipation des femmes, d'émancipation des nations anciennement colonisées, d'émancipation des sexualités autrefois condamnées, etc., etc. Mais les accompagner, ça veut dire les empêcher de provoquer on va le dire en anglais, des backlashes, de provoquer du backlash, des réactions fascisantes, comme on le voit partout dans le monde. Et d'une part, les empêcher de provoquer des réactions en retour fascisantes, comme Bolsonaro et bien d'autres, mais aussi les empêcher se faisant une concurrence trop forte entre elles, de se détruire, de s'auto-détruire. Je pense par exemple à la lutte des différents types de féminisme, la lutte entre le féminisme musulman et le féminisme occidental, et les différentes catégories de féminisme. Voilà. Ces luttes des différents féminismes entre eux fragilisent l'ensemble des luttes d'émancipation et fragilisent bien évidemment la tentative de bâtir un avenir convivialiste. Bien, voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour ce soir, en vous remerciant encore une fois d'avoir organisé cette rencontre et en remerciant Hartmut Rosa d'avoir si bien rassemblé tout son travail. A minha preocupação é de como traduzir o debate sobre ressonância, convivialidade, neste momento,
que abre uma nova discussão para a reorganização das ciências sociais. Então, minha questão é como traduzir isso em termos territoriais. Então, quando eu falo como se coloca a questão da recepção dessas ideias dentro dos sistemas de fronteira que conhecem extremas e muitas fragilidades do ponto de vista institucional para a organização das ciências sociais profissional e para a organização de um debate público que possa atingir diferentes camadas da vida social. Então, não basta para nós que estamos na fronteira traduzirmos e entendermos o valor dos novos ideais, das novas disputas de narrativas teóricas, mas como traduzir isso para sistemas acadêmicos e universitários que estão fragilizados. Então, com esse sentido, a discussão é o que fazer quando desaparecem os compromissos tradicionais da sociologia na organização das políticas públicas e da ação de formação de quadros dirigentes dentro do imaginário nacional, visto que essas sociologias periféricas, sobretudo na América Latina, e as ciências sociais em geral, foram muito concebidas dentro de um programa de modernização, uma ciência social da modernização. E, de certa forma, com o neoliberalismo e a quebra das barreiras nacionais, essas sociedades são jogadas em circuitos transitórios entre o desaparecimento da ideia de nação e a expansão de forças populistas, por um lado, e, por outro lado, a reterritorialização desses espaços periféricos a partir do neoliberalismo, que visa transformá-los em novas regiões extrativistas produtoras de matéria-prima. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é a dificuldade do pensamento crítico nesses contextos de fronteiras em que nós temos que lidar com as novas ideias, por um lado, com o debate internacional, por um lado, e, por outro lado, com as condições cada vez mais frágeis de reprodução do sistema acadêmico e universitário. Então, a sociedade nacional, que foi rompida de forma dramática nos últimos anos pelos avanços do pensamento neoliberal e da prática neoliberal, ela dá margem a transformações diversas entre a questão do nacionalismo e a fundação de um imaginário populista de um lado, ou a luta por um imaginário cosmopolita e democrático que interage com as teses contemporâneas sobre ressonância e convivialismo. Este é o dilema que o sistema acadêmico e o mundo intelectual atravessa hoje, neste momento, na organização dessa sociedade. Então, o crescimento quantitativo das ciências sociais no Brasil, nos últimos 40 anos, deu a impressão de que estaríamos entrando num processo irreversível de emancipação racional e científica. A implantação de uma política estatal bem-sucedida para a expansão da pós-graduação, nos anos 70, ainda na época da ditadura, criou esta impressão que o desenvolvimento quantitativo dos programas de pós-graduação em geral e nas ciências sociais em particular asseguraria o reconhecimento necessário de um certo humanismo corporativo. Isto explica, por exemplo, que o Brasil tenha hoje mais de 50 programas completos de pós-graduação em sociologia, com mestrado e doutorado. Isso tem permitido a diplomação de centenas de doutores por ano. Mas, no momento, todo esse imenso trabalho de expansão funcional e profissional da sociologia está ameaçado pelos cortes sucessivos de verbas orçamentárias, das quais eram destinadas para as universidades públicas, para financiamento das pesquisas e para as bolsas de pós-graduação. No entanto, esta ameaça monumental de destruição das instituições científicas no Brasil não parece gerar reações politicamente articuladas no interior do campo científico, que expressariam a emergência de um movimento intelectual crítico e emancipatório. Infelizmente, nossos cientistas demonstram preocupações com a precarização do campo científico, mas não sabem, em geral,
o que fazer no plano do debate e da política. Grande parte de nossos pesquisadores continuam a realizar suas atividades de rotinas acadêmicas, administrativas e burocráticas na espera de um fator redentor novo, como, por exemplo, o retorno de Lula à presidência da República, que permitiria afastar a ameaça do pensamento reacionário e restabelecer a normalidade institucional tradicional do pensamento acadêmico. Assim, contra tendências de apoio a novas práticas intelectuais emancipatórias, vemos, mesmo que inconscientemente, práticas de retração, de conformidade com as ilusões do campo corporativo acadêmico. No meu entender, trata-se de um conformismo institucional que aparentemente assegura a proteção estatal à liberdade individual do pesquisador em pensar e fazer pesquisa, apesar do mundo estar sendo comido pelas beiras. Como foi aqui lembrado, tal garantia institucional e corporativa tem pouco valor no momento em que há um desequilíbrio dinâmico do capitalismo, levando a perdas de referências éticas sobre o humano, como os senhores têm assinalado neste seminário e outros eventos e publicações. Ou seja, como decifrar as novas possibilidades de saídas luminosas para a crítica teórica num mundo como este da fronteira latino-americana, que parece entrar no buraco negro? Por que os intelectuais alimentam a ilusão de um mundo sólido, quando esta modernização se revela apenas como um programa compulsivo e obsessivo que não nos leva para nenhuma libertação possível? Ao contrário, os acontecimentos parecem apontar para o estado permanente de liquidez, como nos dizia Bauman, e que os senhores confirmam com outros argumentos. Como inventar uma nova percepção de mundo num contexto de excessos de ruídos gerados pelas fobias com relação à morte, à violência, à fome e ao sofrimento? E como fica a questão da sociedade nacional, que tanto nos envolvia como intelectuais, num outro mundo que exige menos ambição corporativa e mais compromisso com as incertezas de pactos dadivosos mais ressoantes? Que destinos estão reservados para a sociologia no momento em que as margens do rio deixam de ser lugares sólidos que antes nos permitiam controlar estatisticamente o movimento incessante do rio? O que fazer quando verificamos que estas margens que nos pareciam tão seguras também estão sendo tragadas pelas águas do tempo? Como então podemos direcionar nossos sentidos a uma nova ressonância moral, afetiva e psíquica que emerge como uma dádiva no tumulto das correntezas do rio? Como realizar essa mudança da percepção sobre a vida, que valoriza a complexidade ecológica do humano e sua capacidade como doador, quando fomos treinados para ser controladores e acumuladores de bens materiais e simbólicos? Ou seja, quando fomos educados a ser legisladores de um mundo que aparecia como sendo sólido e externo a nossos desejos e que podíamos aparentemente manter sob controle com nossos métodos e conceitos tradicionais, mesmo vendo o mundo se derramar através de nossas mãos. O que fazer? Muito grato. Fiz essas questões provocando os nossos conferencistas a fazer uma viagem transatlântica através do tempo e do espaço para acolher as nossas incertezas nas fronteiras do capitalismo. Muito obrigado. Deixa eu pegar a coordenação, porque o Arthur está com problema na ferramenta de tradução dele. Bem, temos ainda questões minhas e de Genalto, e algumas questões foram feitas no chat, de Marília, de Rogério e de Joanildo Buriti, e algumas outras também no outro chat. Deixa eu só fazer uma pergunta muito rápida, tá? E depois passo a Genalto. Ela faz um pouco a articulação com o que o próprio Paulo e o Arthur fizeram. De forma muito rápida, um dos desafios, tanto para a construção de uma cidade de ressonância, quanto para a construção de uma sociedade da convivialidade, e também de fazer uma convergência possível entre as duas propostas, é a questão de que tipo de subjetividade, que tipo de subjetivação é possível de ser desenvolvida dentro da nossa sociedade, que tendem a uma personalidade que alguns dizem como situada, como o próprio Hartmut Rosa analisa na Sedação Social, e outros dizem, vários outros, né, desde Christopher Lasch, Richard Sennett,
até chegar a um Byung-Chul Han, filósofo coreano, de uma personalidade narcisista, depressiva, né, da performance. Então, a pergunta muito breve é: este é um desafio de construção de uma subjetividade e também um desafio de educação. Que tipo de educação para uma sociedade da ressonância? Que tipo de educação para uma sociedade da convivialidade é possível de se desenvolver? Agora, vamos fazer o seguinte: vocês vão para as respostas e depois eu passo para a Genalto, porque eu tenho que desativar a ferramenta dele de tradução para ele poder perguntar. Pode ser assim? E aí, na segunda rodada, a Genalto entra. Por favor, Hartmut Rosa primeiro, depois Alan Caillé. Okay. Yeah, thank you very much. I don't want to speak for too long. There were very many, very interesting ideas. I have one question for Alain Caillé. I would like to learn something, right? And the question is about the gift exchange, right? Because if I understand you correctly, your idea is that this really can be interpreted as a kind of relationship of resonance between the giver and the receiver. But I wonder, how do you make the difference? I mean, in resonance theory, the exchange of a gift can be totally non-resonant, because resonance is also, it has a kind of phenomenological side, the inside, right? So what I mean is this: let's say you and me are exchanging books, for example, right? So I say, oh, I will send my new book to Alain Caillé because he is an important person or so. So I send it for strategic reasons. I give you a gift. And then you think, oh, I have to, he has sent me his book, so I have to send him my book too. So you send me my book, your book. But there is no resonance at all. So I would say that's not resonant. That's a kind of strategic interchange, but it's a gift exchange. But on the other hand, we might really get into, I think we are doing, right? What we are doing is getting in dialogue, listening to the arguments of the other, and then trying, oh, I want to give you this, and then let's see where it moves. That's a resonant exchange. And I'm unclear how you or Moos, Alain Moos, Marcel Moos, can express this difference in the sociology of the gift exchange. But maybe you can explain that to me. And then to Paolo, yeah, I think I hope that the conception of resonance, right, is not 20th century nation state centered sociology, right? I mean, the language or the social science conception I want to develop is really, it's about self-world. Paulo? Yes. I want to, I understood his question as how can we think of sociology as really speaking to our political situation and not following 20th century conceptions, right? And what I want to do, a sociology of self-world relationships, for example, looks also, I'm very interested now in the sense of social energies, for example, right? And this is something I think we can use for all sorts of situation, not just for the 20th century sociology. But what is very important is that we find a language that speaks to the people, right? I think the social sciences have forgotten about this. We have produced texts which are either so theoretical that it doesn't speak to a broad audience. It does not even speak to intellectuals, because it has become a kind of, an autopoietic game in itself, which doesn't really touch us and motivate us. So I really hope that we need to find a language that addresses the sense of the people. And I believe the present situation in Brazil, as I understand it, is really a very hard case of an aggressive relationship in social terms, in terms of what you call neoliberalism. It's the pure form of aggression towards the world. And I think a lot of people in Brazil and outside of Brazil, right, do have this desire for a different mode of
being in the world, of relating to each other. So we have to give them a language where they can connect to, not empirical analysis, not hyper abstract conceptions, but a language that really activates and motivates this desire for resonance, right? But the question, now I would like to turn to Arthur, right? The question then is it always possible? Do we sometimes need struggle and even fight, right? This is a very hard question. I don't know. I mean, you know, on the one hand, I would say yes. Sometimes it might be necessary and legitimate to even take to violence, to force, in order to recreate spaces of resonance, right? If you have someone who is really only oppressive or so, you have to fight against him in order to establish a space of or a sphere of resonance. So I wouldn't say it's always wrong to fight or to be antagonistic. But on the other hand, I mean, think of the fall of the communist wall, right? I mean, of the whole communist empire, or you know what I mean, after 1989. It wasn't violent, and they did not have institutional plans. How do we do it? What they did have was an inspiring vision, at least a sense of what they wanted to overcome. So I think, you know, I mean, you saw in Europe, we had the terrorists, and I believe personally, a lot of them were moved by ethical ideas. They wanted to create a better world, but taking to violence did not really help them. Actually, I think it, you know, in the end, it harmed a lot the possibility for change. So I think it's not necessary to have a clear institutional plan and the right institutions. What is necessary to have a vision, to create social energy, really, people inspiring each other. Yes, let's change the situation. So I think even though sometimes a force might be necessary, one has to be very careful with it, because it creates, instead of creating a strong sense of resonance, it creates repulsion. So therefore, of course, education is a wonderful tool, right? And I have actually written a couple of books on education. I think what education is about is not, there is a struggle in the meaning of education. The neoliberal idea of education is giving students skills, competencies in other terms, right? But skills which you can measure in the PISA or so evaluation. And the other idea is that education is about opening up spheres of resonance between the students and the world, so to speak. That the world of literature speaks to them, that the world of natural sciences speaks to them, that they gain a sense of history, that they gain sensibility towards other cultures. And I think if we develop such a sense of education is opening up the spheres of resonance to life for students, then we can actually use this. Then education becomes the most powerful tool to overcome the neoliberal antagonistic impasse we are in right now. I mean, yeah, I mean, that would be my ideas. Bem, antes de passar para o Alan Caillé, eu queria que o Genaldo fizesse a pergunta. Genaldo Carvalho de França Filho, que está como tradutor e agora também como comentador. E quando o Genaldo fizer a pergunta, por favor, Arina, tem como você traduzir? Genaldo. Eu gostaria de ouvi-los sobre 2 pontos, mas, ao mesmo tempo, eu estou preocupado, porque são tantas perguntas a serem respondidas. De qualquer sorte, eu vou registrá-las aqui e vamos ver se é possível um comentário sobre elas. A primeira, como a ressonância e o convivialismo mobilizam uma diversidade de conhecimentos em diferentes tempos histórico-culturais, me pergunto, então, sobre a contribuição valiosa presente em inúmeros saberes das nossas culturas e povos ancestrais. Eu penso muito, naturalmente, na América Latina, ou seja, especialmente as culturas e povos de matriz negra e indígena. Se vamos pensar uma política da ressonância e da dádiva, né, e do convivialismo, existe um diálogo evidente com a crítica
decolonial, e existe, sobretudo, uma construção a ser feita. Na avaliação de vocês, quais desafios se impõem à integração dos saberes ancestrais nesta construção? Esse é o primeiro ponto. E o outro, muito rapidamente, como a ressonância e o convivialismo e o paradigma da dádiva pensam o econômico. Comentem, por gentileza, os desafios de uma outra economia a partir dos seus respectivos quadros de referência. Pronto, muito obrigado. Alan Caê, por favor, a sua resposta. Depois, Hartmut Rosa, quando retornar, ele pode responder também ao Janão. C'est à moi de parler? Ok. Bon, mais il y a tellement de questions, c'est un peu terrifiant. D'abord, quelques mots en réponse à ce que disait Hartmut Rosa sur son incompréhension du rapport entre le don et la question de la résonance. Bon, il faudrait prendre un petit peu de temps pour s'expliquer sur la conception du don. Mais je dirais peut-être ceci. Toutes les relations de don ne marchent pas. Beaucoup de relations de don échouent. Elles échouent pourquoi? Elles échouent parce que dans la relation entre ce que moi s'appelait l'obligation de donner, recevoir et rendre. Certains veulent uniquement donner et ils veulent uniquement le pouvoir de donner. D'autres veulent uniquement recevoir. D'autres veulent à tout prix rendre pour ne pas être endettés, etc., etc. Dans tous ces cas-là, ça ne marche pas. Je rappelle ma définition du don. C'est la relation entre des sujets humains dans la mesure où ils veulent se considérer comme des personnes. Se considérer des personnes, ça veut dire créer entre elles une relation de résonance, fondamentalement. Mais bien sûr, ça ne marche pas toujours. Le don peut être un échange, peut être un troc, il peut être un sacrifice, beaucoup de choses. Un dernier point. Dans la formulation de Marcel Mauss, et c'est sur le don, il parle de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Je pense que ça n'est pas suffisant. S'il y a seulement donner, recevoir et rendre, on ne sait pas à quoi sert le don. On ne sait pas à quel besoin il répond. Est-ce qu'il répond à un désir? Est-ce qu'il satisfait un besoin ou pas? Donc je pense que dans le cycle du don, il y a nécessairement un quatrième moment que j'appelle le moment de la demande. Cette demande peut être formulée ou pas formulée. Elle peut être explicite ou implicite. Voilà. Mais si le don ne répond pas à une demande, c'est-à-dire un besoin ou un désir, alors ça ne marche pas. Voilà. Donc je dirais simplement, une relation de don réussi est une relation qui résonne. Voilà. Ce qui est traduit. Mais réciproquement, je pense qu'une relation qui résonne est une relation qui a mobilisé les différents cycles du don. C'est une hypothèse à discuter. Après, il y a tellement de questions posées par Paolo, par Andrea, par Jenna Otto. Que dire? Deux, trois choses très simples, très rapidement. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la montée des nationalismes plus ou moins fascisants, ce qu'on appelle les démocraties illibérales, les démocratures, comme on voudra, sont un des effets du néolibéralisme. Ce n'est pas le contraire du néolibéralisme. C'est une des manières de gérer le néolibéralisme. Le néolibéralisme ou le capitalisme rentier spéculatif peut fonctionner avec les appareils de la démocratie libérale plus ou moins effectifs ou avec des instruments de domination plus ou moins fascistes. On le voit en Chine à certains égards. Le marché marche à peu près. Il y a de la finance, il y a du capital, mais il y a un système politique totalement dictatorial. Bon, il y a tous les degrés. Voilà. Et si on dit ça, ben, ça me ramène toujours au même point. Le même point, c'est que l'urgence absolue, c'est de se mettre d'accord sur des alternatives possibles au néolibéralisme. Et il n'y aura pas de sens social alternative, il y aura rien qui se passera si on ne se met pas d'accord là-dessus. Des alternatives possibles au néolibéralisme, à la fois des alternatives de pensée, bien sûr, mais aussi des alternatives concrètes. Alors, c'est là où le convivialisme est faible.
Pour l'instant, bon, ça a été traduit, mais je dirais que le convivialisme reste trop intellectuel. Et là, je suis très en accord, là encore, avec ce que dit Hartmut Rosa. Nous avons besoin d'une science sociale qui parle aux gens, qui résonne. Il faut que les gens aient le sens, le sentiment de ce qui se passe. Quand moi, j'expose mes histoires de convivialisme, que je parle du rapport au socialisme, au libéralisme, au communisme, les jeunes, ça ne leur parle absolument pas. Moi, je fais un travail d'intellectuel d'un certain âge. Il faut réussir à traduire toutes ces idées-là dans un langage beaucoup plus concret, beaucoup plus sensible. Et pour ça, je pense que tout le discours de la résonance de Hartmut est tout à fait fondamental, tout à fait important, parce que ça parle de manière beaucoup plus directe aux gens. Mais si on va encore un petit peu plus loin, là je disais, les régimes, Bolsonaro, c'est un effet du néolibéralisme. Trump aussi, c'était un effet du néolibéralisme, etc., etc. C'est pas l'autre du néolibéralisme. C'est une des formes possibles d'existence du néolibéralisme. Mais alors là, je vais revenir à un thème qui m'est arrivé de développer, et parce que c'est lié à la question de l'éducation et c'est lié à la question du type de personnalité, de Menschentum, on dirait en allemand, hein, du type de personnalité qui domine actuellement. Je pense que nous vivons depuis 30 ou 40 ans dans une forme politico-sociale qui est une forme inversée du totalitarisme du XXe siècle. Au XXe siècle, nous avons connu les totalitarismes classiques, fascisme, communisme, nazisme, qui voulaient résorber la société, soit dans l'État, soit dans un parti, soit dans une race, etc. Voilà. Là, nous sommes en train de vivre le mouvement de balancier inverse. Nous vivons dans le cadre de ce que j'appelle un totalitarisme inversé ou encore un parcellitarisme. Non pas le totalitarisme, mais un parcellitarisme. C'est-à-dire un rapport social qui réduit absolument tout en parcelles, qui réduit tous les collectifs en parcelles. Les entreprises, c'est des parcelles de travailleurs, des parcelles de savoir qu'on peut agencer, désagencer, combiner, décombiner. Le savoir est réduit en parcelles. On peut ajouter telle ou telle parcelle de savoir expert, etc. Voilà. Et les personnalités elles-mêmes, les personnes elles-mêmes, sont des personnes de plus en plus parcellisées, avec des multiplicités de rôles possibles et un manque de cohérence. Voilà. Et c'est là où ça devient très, très difficile, parce que nous avons affaire à un nouveau type de personnalité, de Menschentum, qui bien sûr est en cohérence avec la domination du néolibéralisme. C'est un type de personnalité qui ne connaît pas le passé, qui ne veut pas connaître l'avenir, qui vit uniquement dans l'instant, fondamentalement, dans une parcelle du temps. Voilà. Donc il faut être conscient de ça. Mais en même temps, et là encore je serai en accord avec Hartmut Rosa, en même temps, ce type de rapport au temps, à l'espace, au sujet, ce sujet parcellisé, c'est un sujet aliéné, c'est un sujet qui voit bien, qui n'est pas en résonance avec le monde, qui lui manque énormément de choses. Et c'est à partir de ce constat-là, je pense, qu'on peut essayer de commencer à raisonner et de penser peut-être aussi les problèmes d'éducation. Muito obrigado. Eu queria pedir para Paulo passar a palavra para Juju, como é bem conhecida entre os ritmos, para falar sobre o Centro de Estudos Avançados, a proposta dela. E depois depois a gente pode até pedir para o Hartmut Rosa fazer considerações sobre a pergunta feita pelo Genalto. Paulo, por favor. I'm sorry, I can't do this because I did not have a translation for it. Ok, repito. Eduarda e Genalto, por favor. Oh, it's the one which you tipped. Okay, sorry. Yeah, sim. Okay. Sorry. Yeah, I was just trying to write it down. Yeah, I think this is okay. Thank you very much for the question. This is very interesting. I really believe that resonance really is a kind of anthropological capacity. Human beings, by their very nature, have this sense, this capacity to get in resonance with the world. But different cultural traditions
establish very different axes of resonance. They develop this sense in very different directions. And I believe that ancestral, or in what we call indigenous cultures, they always contain very elaborate and very strong senses of resonance with people, with nature, but sometimes also with spirits or gods or whatever it is, right? So there are very different sensibilities for resonance, very different axes for resonance. And I think that that we have to establish, we should and we can establish dialogue with other traditions in order to learn, to acquire their sense, their sensibility of resonance towards other spheres of life, right? So I really hope, it is my desire, right, to use resonance theory to overcome ethnocentric European conceptions of society and of the world, right, and to really open dialogue for the axis of resonance in other cultures. And I think the economy, of course, the economy is a huge problem, because when I say that my claim is a capitalist economy, or a capitalist economy in general, a neoliberal version of it in particular, really force this logic of social acceleration. I also talk about the logic of escalation, right? It enforces, in the social sphere, conditions of competition, and towards nature and so on, is this condition of aggression. When I say that we live in a mode of aggression towards the world, this mode of aggression is in the first place, not only, but in the first place, enforced by capitalist institutions and capitalist relations of forms of economic relations. So we certainly need to overcome this form of the economy. Someone asked in the chat about degrowth. I think it's not in all conditions necessary to degrow or to decelerate. But what is always necessary is to overcome the need, the compulsion to grow and to accelerate. And this means we have to overcome the present form of capitalism. I'm all in favor, for example, of an unconditional basic income, but also for forms of redistribution, a debt cut. And in the end, we have to overcome financially driven capitalist economic relations as we have them at present. Ok, muito obrigado. Paulo, por favor, a palavra é sua. Então, eu queria agradecer aos dois conferencistas, o Alan Caillé, Arthur Rosa. Para nós foi muito importante a realização deste evento, porque, de fato, essa ferramenta com possibilidade de tradução em diferentes línguas facilita algo novo, que é a formação de públicos transnacionais. Nós já tivemos essa vivência em outros encontros do convivialismo, e estamos agora percebendo também que há uma possibilidade de abrir novas possibilidades de diálogo e de construção de um pensamento mais ressonante e mais convivial e dadivoso a partir da formação de públicos transnacionais. Eu fico tão contente que as tecnologias também estão nos apoiando nesse momento para a gente tentar criar de uma forma mais efetiva esse diálogo que aconteceu aqui hoje, que eu espero que possa ser incrementado através de novos tipos de temas que nos mobilizem conjuntamente nesse momento de luta contra as tendências fascistas e a favor das práticas democráticas. A professora Maria de Jesus Leite é uma pessoa muito importante na organização desse evento. Foi ela que mobilizou a ferramenta Zoom da Universidade Federal, mobilizou o tradutor da universidade, e nós gostaríamos muito prazer de ouvir que ela nos falasse um pouco sobre a proposta do Centro de Estudos Avançados, como ela vê nesse momento, dentro da construção desse diálogo internacional e transnacional. Você pode abrir o seu isso. Obrigada, Paulo. Obrigada, André. Eu quero aproveitar para agradecer bastante a oportunidade do Centro de Estudos Avançados
da UFPE está junto com o Ateliê de Humanidades, fazendo esse seminário tão importante com o professor Rosa e o professor Alain Caillé. Eu estou aqui do meu lado com um dos coordenadores do Centro de Estudos Avançados. Ele é um centro recente, mas nós já existíamos enquanto pequenos institutos desde 2015. Nós temos 4 coordenadorias, 3 estudam regiões do mundo, especificamente Ásia, como é o caso do professor Marcos Costa Lima, África e América Latina, e a coordenadoria Futuro, que faz exatamente os estudos de fronteira do conhecimento. Então, nós reunimos 4 ex-institutos para formar o Centro de Estudos Avançados da UFPE. Nós estamos quase que inaugurando com esse seminário que sem a ajuda de Paulo Henrique e de André, nós não teríamos conseguido, e gostaria muito de poder fazer com que isso fosse uma coisa que continuasse, que a gente pudesse fazer outras vezes, que a gente pudesse reunir pesquisadores do Brasil e de fora, em reuniões onde a gente pudesse continuar discutindo todas essas questões das ressonâncias e das convivialidades, como uma maneira de discutir os conhecimentos de fronteira. De modo que eu acho que é bem alvissareiro para o Centro de Estudos Avançados a gente ter, logo assim, inicialmente, esse seminário tão importante. Agradeço demais a oportunidade da revista. E nós estamos nos organizando, nós vamos dar notícia, nós vamos ter algumas publicações, um site único para juntar as 4 coordenadorias está sendo programado, e eu espero poder contar com o apoio e a colaboração de todos, e que a gente possa, né, Paulo, repetir daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses uma outra discussão, porque eu acho que ficou muita coisa precisando ainda, que todo mundo gostaria de conversar mais a respeito. Eu também queria lembrar que algumas perguntas não puderam ser respondidas, dadas as limitações do tempo. Da Carla Reia, da Marília Veríssimo, do Rogério Amaro, do Joanildo Buriti. Essas perguntas serão direcionadas aos conferencistas, e nós esperamos poder ter essas respostas depois para compartilhar com os colegas. Agradecer muito os tradutores e as tradutoras que aqui participaram desse trabalho, que foi fundamental: a Arina, a Maria Eduarda, o Genalto, o Marco Humber, que também esperávamos que ele fosse fazer alguma pergunta durante o evento, mas ele preferiu ficar assumiu com força o co-tradutor aqui disponível para nos ajudar no evento, entrou antes de começar a reunião para conosco trabalhar a construção técnica do evento. Muito grato a Marco Humber, muito grato a André Magnelli, que é sempre o grande técnico. Nas ciências sociais não somos muitos que temos acesso a tecnologias avançadas. André é um desses espíritos com esse talento de trabalhar com as tecnologias. O Arthur, nosso satélite na Alemanha, que nos ajuda aí a construir essa discussão. Mais uma vez, Hartmut Rosa, eu já tinha conhecido você da SBS, da sua palestra, quando esteve lá no Sul. Mais uma vez, meu amigo Alain Caillé, temos mais de 30 anos de conhecimento, e espero que a gente possa, então, continuar avançando nesse diálogo. Muito agradecido. E André, se quiser dar uma palavra, ou Arthur quiser dar uma palavra, ou Genaldo, quem quiser, por favor, fique à vontade. Lembrar um pouco do apoio também da Diretoria de Relações Internacionais, né, Paulo? Com certeza, a Diretoria de Relações Internacionais da Universidade, que prestou grande serviço. Arthur, quer dizer alguma coisa? Não? Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Então, só considerações finais, né? Por favor, muito obrigado, Hartmut Rosa, muito obrigado, Ana Caê. Rosa, por favor, considerações finais.
No, and I don't think I have the solutions in the last minute, but it was very, very stimulating for me too. I really like this kind of, I mean, at first I was totally opposed to Zoom conferences, but now I really like it because I mean, they are opening up opportunities which we did not have before. And I would be very happy if we continue this in the future and continue along the path of convivialism and also resonance with you over there in Brazil and Latin America. So thank you very much for organizing this. Juste un mot, c'était très bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bem, então, É isso. até a Então, próxima. Até a próxima. muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. É a primeira de muitas. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima.